Good morning, one and all. I would like to welcome you in this lecture of basic civil and mechanical engineering part 2, that is BCME 2. And we are in the part of BME, basic mechanical engineering. Yesterday we have seen the work, its sign convention, and the first type of the work, displacement work. And here in the displacement work, I have given the example of the piston and cylinder arrangement. Initially, the piston was at position number 2. And when you will provide the pressure on this particular or force on this particular piston, it will move in a forward direction. Initially, the pressure was P2 and volume was V2. And when you will push it, the plunger, when you will push it in a forward direction, then your pressure will be P1 and your volume will be V1. Now you just tell me, when you will push the plunger in forward direction, whether pressure will increase or decrease. जेव्हा तुम्ही प्लंजर पुढच्या डायरेक्शन मध्ये ढकलता त्यावेळी प्रेशर वाढतं का कमी होतं? हॅलो, can you listen me? Yes, sir. Yes. Tell me Yes, sir. whether pressure is increased or pressure is decreased. Increase. Increase. Absolutely correct. आपण एखादी गोष्ट ज्यावेळी दाबतो त्यावेळी प्रेशर वाढतं. And what is about the volume? Volume is going to increase or volume is going to be decrease? Decrease. Decrease. Yes. So if I have decided to draw the curve for such thing, the curve will be observed in this way. Here pressure, here volume. Okay. प्रेशर काय होत जातं? P2 पासून P1 कडे जात असताना प्रेशर वाढत जातं, right? And volume is going to be decrease. Is it correct? Yes, sir. So the graph will be observed for that particular case in this way. त्याचा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ कसा दिसेल असा. Here there will be P2 and V2. And here there will be P1 and V1. Just to check. P2 कडून P1 कडे जाताना प्रेशर वाढत गेले, because pressure is on y axis. Whether pressure is increased? Reply me whether pressure is increased. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. And see, volume is going to be get decreased. Yes, sir. Yeah. So the graph will be observed in this way. Okay. So you can graphically represent the difference between the pressure and the volume when you will push the plunger in the forward direction. We know that force is nothing but pressure into area. एखाद्या एरियावर आपण जे काही प्रेशर लावतो त्या प्रेशरचं कन्वर्जन हे फोर्स मध्ये होत असतं. And work is nothing but force into displacement. F into displacement. And here, as this work we will consider as a quasi-static, so the small displacement we are going to consider, that is nothing but dl. Area into dl, area into length is always volume, and here the length we are taking very small length, that's why the volume change in the volume will be very, very small, and that is nothing but dv. And when you want to integrate all the things,
the total work done will be calculated by the formula work input 1 to 2, and their limit is in the integration v1 to v2 pdv. Okay, so here you can take p outside, and dv means v2 minus v1. Okay, so pressure into difference between v2 minus v1 will provide you the total work done in the system. That part we have learned in the yesterday's lecture. Now we will move towards next type of the work today, and that work is nothing but electrical work. Second type of the work is electrical work. I request you, please simultaneously note it down in your notebook. So here we have always seen that when you will pass current through any material, and material is a good conductor of the current, then current will flow from one end to another end. And in between that, if you will put some resistance, means if you will allow that current to flow through the resistor, there will be the work transfer in the system. And how work transfer in the system? Suppose you have attached this particular current source to the motor, and at the end of the motor there is a shaft. मोटरच्या एंडला शाफ्ट असतो. तुम्ही घरामध्ये पंप वगैरे पाहिले असतील जिथे शाफ्ट आहे. पाहिलेत घरातले पंप? Yes, sir. त्याच्या दुसऱ्या एंडला शाफ्ट असतो. बऱ्याच वेळा पॉवर ट्रान्समिशन साठी आपण मोटर्स वापरतो. त्या मोटर्स मध्ये पण शाफ्ट असतो. And that shaft is utilized to carry out some kind of the work. त्या शाफ्टचा आधार घेऊन काहीतरी फिरवलं जातं. So something displacement is going to be happen. So there, if you want to calculate the work, okay, then you will have to calculate the work by using formula rate of work done is equal to integration of 1:2 EI dt, where E is nothing but the potential difference and I is nothing but current. And there the another term which is remain over there, that is a dt. Dt means t means time. And here you just check, we have not written here only work done, we have written here rate of work done. आपण काय लिहिलेलं आहे इथं? रेट ऑफ वर्क डन लिहिलेलं आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय रेट? रेट हा शब्द कधी येतो? Sir, quantity? No. When you are calculating something with respective time, त्यावेळी रेट हा शब्द त्या ठिकाणी येतो. लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीचं कंपॅरिझन करत असताना, एखादी गोष्ट कॅल्क्युलेट करत असताना टाइम फॅक्टर कन्सिडर करता, त्यावेळी तुमचा रेट हा शब्द त्या क्वांटिटी मध्ये समाविष्ट होतो. सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग, देन potential difference multiplied by current with respect to time is nothing but your rate of work done. If you will keep aside the time factor, then only work done will be calculated. तुम्ही टाइम फॅक्टर ज्यावेळी बाजूला करता, त्यावेळी फक्त वर्क डन जे काही आहे ते आपल्या सगळ्यांच्या समोर येतं. आता काही ठिकाणी तुम्हाला टाइम फॅक्टर कॅल्क्युलेट करत असताना हा रेट का विचारात घ्यावा लागतो, या गोष्टीकडे थोडंसं मला तुमचं लक्ष केंद्रित करायचं. मी जे सांगतोय ती थोडीशी ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे. इथे एवढंच एक्सपेक्टेड आहे. हिअर ओनली द एक्सपेक्टेड थिंग इज यू शुड नो हाऊ वर्क इज डन इन द इलेक्ट्रिक करंट केस
and how it is calculated. But I want to tell you why the rate word is utilized. Okay, तुम्हाला जर कोणाला काही शंका असेल त्याच्याबद्दलची तर ती येण्याआधीच मी ती दूर करतो. आणि त्याचं कारण असं आहे, नंबर 1, you are calculating energy in the joule or kilojoule. बरोबर आहे? Are you agree with me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. But electricity we are calculating in the watt or kilowatt. Am I correct? Yes, sir. 440 जे काय आहे ते आता तुम्ही बल्ब वगैरे जे वापरता ते वॅटचे असतात, राईट? सो वॅट मीन्स व्हॉट? वॅट मीन्स जूल पर सेकंड or kilojoule per second is kilowatt. Joule per second is a watt and kilojoule per second is kilowatt. And here the per second indicates the time factor which you are going to consider during calculation of the rate of work done. Now, have you understood why rate of work done we need to take in case of the electric current? Because Yes, sir. we are calculating the work done factor in the form of watt or kilowatt. And when you are considering watt or kilowatt, it means you need to take the time factor into consideration. So this is the work related with the electrical things. That is number 2 part. Number 3 part is about the shaft work. Okay, shaft work means what? Here you can see in the diagram. When you will run some motor, तुम्ही ज्यावेळी एखादी मोटर रन कराल, at that time the shaft is going to rotated. Shaft is going to rotate. जेव्हा मोटर तुम्ही बटन ऑन कराल त्यावेळी शाफ्ट काय करतो? गर 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 फिरायला सुरुवात होते. And when shaft is in the rotational motion, the rotational displacement is continuously going on. With the help of the shaft, you can do means rotating shaft, you can transfer the power from one point to another point. Try to recall the concept of pillar type drilling machine. Pillar type drilling machine आपण पाहिलेली आहे सगळ्यांनी. Yes, sir. त्याच्या वरच्या बाजूला मोटर, वी हॅव फिक्स्ड द मोटर अँड पुली अरेंजमेंट. आणि मोटर आपण चालू केल्यानंतर बेल्टने आपण ती पॉवर ट्रान्समिट करत होतो. मीन्स shaft is rotating about its axis when you will start the motor. Okay, and with the help of that rotating shaft you can carry out different type of the work. And here also in the shaft work we are going to calculate rate of work done. Okay, here also we are going to calculate the rate of work done. आपण काय करतो इथं? रेट ऑफ वर्क डन कॅल्क्युलेट करतोय. वन्स अगेन, रेट आला म्हणजे काय आलो? Time with respect to time. Yeah, with respect to time. And you can see here the unit of rate of work done is a watt. Watt means Newton meter per second. Newton meter means joule. Kilonewton meter means kilojoule. Once again, joule per second is nothing but the watt. You will have to write somewhere at the top of your notebook. या गोष्टी बऱ्याच वेळा फंडामेंटल आहेत, आपल्याला लक्षात राहत नाहीत. न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल. किलो न्यूटन मीटर इज नथिंग बट किलो जूल. जूल पर सेकंड इज नथिंग बट वॅट. And kilojoule per second is nothing but kilowatt. The unit is very, very important. You
should not forget such kind of the units. Have you written it? Yes, sir. Yeah. So here you will have to concentrate now on the formula of rate of work done. तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं जो फॉर्म्युला आहे rate of work done, and that formula is 2 pi nt by 60. Now here the 2 pi, this thing is the constant. 2 pi constant hai, because 2 is the constant number and value of the pi is also constant, 3.14. 22 divided by 7, 22 सप्तमांश pi ची किंमत आहे. So 2 and this pi, these two things are common, or these two things are, we can say, constant, not common, constant. And then the remaining two factors in the formula are n and t. So n is nothing but speed of your rotating shaft, which is in RPMs, revolution per minute. Okay. And capital T is nothing but the torque, which is Newton meter. Now you will come to know that why we have divided it by 60. आपण 60 नेच का डिवाइड केलंय? या प्रश्नाचं उत्तर कोणी सांगू शकेल? Can anybody answer me why we have divided it with 60? Second, sir. Yes, yes, seconds, absolutely correct. N is nothing but revolution per minute. N म्हणजे काय आहे? Revolution per minute आहे, RPM आहे. Okay, it is RPM, revolution per minute. And when you want to convert minute to seconds, you will have to divide by 60. मिनिटचं सेकंड मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी तुम्हाला कितीने डिवाइड करावं लागतं? 60 ने डिवाइड करावं लागतं. Can you understood this particular thing? Yes, sir. Yeah. Because 1 minute has 60 seconds. So if you want to convert minute into seconds, you need to divide by 60. Okay. So due to this reason, we have divided this particular formula with 60. And when we are converting it from minute to second, the time factor is introduced in it. Time factor is, just a minute. So we need to divide with 60 to convert it into second, and when second will come into existence, then you need to convert it properly. So that factor everybody need to understand. Why we will have to divide it with the seconds. And the formula to calculate this rate of work done is 2 pi nt by 60. Have you understood it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, Yeah. sir. So now we will have to move towards next slide. So next type of the work, that is fourth one, is paddle wheel work. Here a diagram is indicated to you, paddle wheel work. थोडस या डायग्राम कडे नीट पहा. There is one system, and this system has all boundaries closed. या सिस्टीम मध्ये काय आहे? बाउंड्री क्लोज होत आहेत. Neither mass can transfer outside nor energy.
मास किंवा एनर्जी आपण ह्याच्यामधून बाहेर काढू शकत नाहीये किंवा आपण आत सुद्धा देऊ शकत नाहीये, बिकॉज ऑल बाउंड्रीज आर क्लोज. वी cannot allow mass or energy to go outside or to come inside. Means this is one type of the isolated system. Okay, consider. You can see all boundaries are closed. Can you see it? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. And inside this particular container, there is a fluid. This is the fluid. Say that may be water, that may be oil, that may be gas, that may be tea or coffee. Okay. हे कुठलंही फ्लुइड आहे आतमध्ये आणि या फ्लुइड मध्ये इथं एक स्टिरर लावलेला तुम्हाला दिसतो का स्टिरर लावलेला? दिस इज द स्टिरर. Yes, sir. स्टिरर म्हणजे काय आहे? आपल्या भाषेमध्ये बोलायचं झालं तर स्टिरर इज नथिंग बट, रवी सगळ्यांना माहित आहे, घरामध्ये रवी असतो. Yes, sir. ताक घुसळण्यासाठी तुमची डाळ असेल तर त्या डाळेला परत असं व्यवस्थित घुसळून आमटी करण्यासाठी डाळीची वगैरे आपण हा रवी वापरत असतो. ओके. सो त्याला काय आहे, समोरच्या बाजूला पाती बसवलेली आहेत आणि ती पाती काय होतात, ती पाती तुम्ही हातामधून अशा पद्धतीने रवी हलवला की ती पाती आतमध्ये क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज गोल फिरतात. द सेम स्ट्रक्चर इज देअर, दॅट इज नथिंग बट दी पॅडल व्हील. पॅडल व्हील म्हणजे काय, अशा पद्धतीचा तो स्टिरर आहे एक. तो स्टिरर कशासारखा असतो, आपण जत्रेमध्ये भिंगरी वगैरे बघतो ना, त्या पद्धतीने असतो. सो इट इज अटॅच्ड टू द पुली. हा काय केलेला आहे, पुलीला अटॅच केलेला आहे. आणि इथे तुम्ही पाहू शकता की पुलीला एक वेट अडकवण्याची व्यवस्था आपण केलेली आहे. सो वेन यू विल पुट दी वेट टू दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रिंग, जो धागा बांधलेला आहे पुलीच्या कडेने, त्याला तुम्ही ज्यावेळी वेट लावाल त्यावेळी काय होतं, ते जे वेट आहे ते वेट खालच्या दिशेनं ऍक्ट होतं ग्रॅव्हिटेशन मुळे. ऑब्विसली द मास इज मूव्हिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, and when it is moving in a downward direction, pulley is getting rotated. तो जो पुली आहे तो पुली काय होतोय, फिरतो, कारण तुम्ही दोरी खाली ओढताय किंवा दोरीला खाली जायला भाग पाडताय. तुम्ही वेट लावून सुद्धा ओढू शकता किंवा तुम्ही स्वतः सुद्धा हाताने ओढू शकता. and due to that pulley is getting rotated. When pulley is getting rotated, the shaft attached to that particular pulley will also rotate, and when shaft will rotate, this particular paddle will also rotate. काय होतं इथं, शाफ्ट रोटेट होतो, पॅडल व्हील रोटेट होतं आणि जे काही तुम्ही तिथं स्टिरर लावलेला आहे तो स्टिरर तिथं आतमध्ये गरगर गरगर फिरायला चालू होतो. मीन्स हिअर वर्क इज डन ऍब्सोल्युटली, because you have applied the force, means mass multiplied by gravitation acceleration is nothing but a Newton. Mass is in kilogram, gravitation acceleration is meter per second square. So kilogram meter per second square is nothing but your Newton force, and displacement is nothing but the distance which is covered by that weight. म्हणजे फोर्स आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे, म्हणजे वर्क डन आहे. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So now when you will calculate this particular work by the formula integration PdV, because work is done here due to displacement, आणि डिस्प्लेसमेंट ज्यावेळी असतं त्यावेळी आपला फॉर्म्युला काय आहे, V1 V2 PdV. Am I correct? But Yes, sir. you can check here, due to that boundary, whether is there any difference in the volume. आता सगळ्या बाजूने बाउंड्री बंद आहे त्याची, मग त्यातला आतला जो व्हॉल्यूम आहे तो व्हॉल्यूम बदलणार आहे का? No, sir.
No, sir. इट विल रिमेन ॲज इट इज. आतमध्ये 1 लिटर आहे, 1 लिटरला किती पण घुसळा 1 लिटरच राहणार आहे. काही 1 लिटरला घुसळल्यानंतर 2 लिटर तयार होतं? No. No, नाही. sir. इफ जर 1 लिटरला घुसळून 2 लिटर 3 लिटर 4 लिटर 5 लिटर झालं असतं तर लोकांनी घरात आणून पेट्रोल घुसळलं असतं, लोकांनी घरात आणून दूध घुसळलं असतं, लोकांनी घरात आणून जे जे काही लिक्विड महाग आहे ते सगळं घुसळलं असतं आणि ऍडिशनल लिक्विड तयार केलं असतं. पेट्रोल पंपाकडे गेलोच नसतो आपण. अर्धा लिटर पेट्रोल घेऊन त्याला घुसळून 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 आपण 100 लिटर केलं असतं. बट इट नॉट हॅपन. Volume is not going to change. Means if you will solve this particular integration of the PDV, the equation will be P it will be P in bracket V2 minus V1. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. But V2 minus V1 is equal to 0 because there is no volume change. Initial and final volume is same. आधी पण 1 लिटर होतं, नंतर पण 1 लिटरचं. 1 लिटर वजा 1 लिटर किती लिटर झाले? 0 liter. 0 liter. Okay. Or if we will discuss in case of the volume is in meter cube. 1 meter cube minus 1 meter cube is equal to 0 meter cube. And pressure multiplied by 0 is equal to 0. 0. म्हणजे बघा किती छान गंमत आहे. You might have seen in the physics also की इथं वर्क होतंय but that work is going to be 0 work. असं घडतं कधी कधी theoretically, because you have seen that if you want to calculate the work done is nothing but force into displacement. म्हणजे जर तिथं डिस्प्लेसमेंट झाली नाही तर वर्क डन होतं असं कन्सिडर केलं जात नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्या डोक्यावर एक पाटी दिली आणि त्या पाटीमध्ये काहीतरी बाबा गहू किंवा ज्वारी माती काहीतरी ठेवलेलं आहे. सम मास इज पुट इनसाइड इट and when you will hold that mass on your head, do you need some efforts? ते मास वर कॅरी करण्यासाठी तुम्हाला काही शक्ती खर्च करावी लागते का, ऊर्जा खर्च करावी लागते का? मी तुम्हाला तासभर डोक्यावर ओझं दिलं असं, ते घेऊन जर तुम्ही उभारलात तर तुम्ही एक्झॉस्ट होता का? प्रश्न कळला असेल सगळ्यांना. इफ आय विल प्रोव्हाइड सम वेट ऑन युअर हेड and I will make you stand, whether efforts will be done by you or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. डोक्यावर ओझं घेऊन उभं राहायचं म्हणजे नंतर शक्ती लागते का नाही लागत? Yes, sir. लागते ऑब्विसली. Yes, sir. आणि मी समजा तुम्हाला एक साधारणतः 15-20 मिनिटं डोक्यावर वजन देऊन उभं केलं तर तुम्हाला त्रास होईल का नाही? तुमची एनर्जी त्याच्यामध्ये वर्क कॅरी होईल का नाही, किंवा तुमची एनर्जी त्याच्यामध्ये स्पेंड होईल का नाही? होणार सर. होणार. बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू दॅट इज 0 वर्क. Physics point of view, that work will be 0 work. Why it is 0 work? Why it is 0 work? Volume doesn't. No. It is not depend on the volume, because that is not PDV work. This is simple work, force into displacement work. Displacement is 0. Yes, you are standing at one position means displacement is 0.
तुम्ही ते वजन डोक्यावर घेऊन जर 2 पावलं टाकली तर वर्क डन होईल. तुम्ही तुमच्या इनिशियल पोझिशन पासून थोडं जरी पुढे सरकला तर वर्क डन होईल. बट इफ यू विल स्टँड, इफ यू विल स्टे ॲट वन पोझिशन ओनली, वर्क विल नॉट बी डन. आता हे फिजिक्स आहे. तुम्ही म्हणाल सर असं कसं, मला शरीराला रग लागते, डोकं दुखतं, हात भरून येतात आणि तुम्ही कसं म्हणता वर्क डन होत नाही. मी म्हणत नाही, फिजिक्स म्हणतं की अशा पद्धतीचं वर्क होत नाही. अँड हिअर ऑल्सो सेम केस इज देअर. You are lowering the weight, you are rotating the pulley, you are rotating the paddle wheel. Paddle wheel is rotating inside that particular container. But here, the paddle wheel work is going to be 0 because there is no change in the volume. Okay? Have you understood it? Yes, sir. Yeah. Have you written it? Yes, sir. Okay, ठीक है. So let us move towards next type of the work. And this work is nothing but the flow work of flowing fluid. Flow work of flowing fluid means what? You just concentrate on this diagram. So this diagram is of one small cylinder or container. आणि असं अज्युम करा की ह्याच्यामधनं एखादं लिक्विड फ्लो होत आहे कंटिन्युअसली. And how this particular container is, it is having controlled volume. Controlled volume म्हणजे काय, की जर याच्यामध्ये जे काही तुम्ही फ्लुइड भरणार आहात त्याचं जे व्हॉल्यूम आहे ते व्हॉल्यूम फिक्स राहतं. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. मीन्स इफ यू विल टेक 1 meter cube volume outside, then 1 meter cube volume will be provided by the inlet. Consider this is the inlet. हे इनलेट आहे आणि हे काय आहे, आउटलेट आहे. फिक्स्ड व्हॉल्यूम म्हणजे काय, कंट्रोल व्हॉल्यूम म्हणजे काय, की त्यामधला जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो फुल भरलेला आहे आणि तो तेवढ्या जागेमध्ये पूर्ण भरलेला आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही बदल नाहीये, कमी होऊ द्यायचं नाही अजिबात, आहे तेवढंच ठेवायचं त्याच्यात. नाउ देयर इज अ पिस्टन. इथं एक पिस्टन किंवा प्लंजर लावलेला आहे. And when you will apply the force to this particular piston, मग तुमचा पिस्टन कुठे येतो, इथे येतो. जेव्हा तुमचा पिस्टन एवढं डिस्प्लेसमेंट करतो इनलेटचा, त्यावेळी आउटलेटचा जो पिस्टन आहे तो तेवढ्याच डिस्टन्स मधनं पाठीमागे जाताना तुम्हाला दिसतो. बिकॉज व्हॉल्यूम इज कंट्रोल. तुम्ही इकडून दाबल्यानंतर ऍडिशनल व्हॉल्यूम काय करतं, इकडे सरकतं आणि ते काय करतं, या प्लंजरला पलीकडे सरकवतं. सिमिलरली इफ यू विल डू द रिव्हर्स वर्क, रिव्हर्स वर्क मीन्स व्हॉट, इफ यू विल अलाउ धिस पिस्टन टू मूव्ह इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तुम्ही हा पिस्टन खालचा जो आहे आउटलेट कडचा तो जर पुढच्या दिशेने दाबला तर काय होणार आहे, if you will push this piston which is at bottom side in forward direction, what will happen? Imaginary piston Yes. पण आत जाते sir. So imaginary piston or piston at inlet will move in shown direction. मी जी डायरेक्शन दाखवली त्या डायरेक्शन मध्ये तो मागे सरकेल. And why Yes, it sir. happen? It is happening because of this particular control volume. व्हॉल्यूम बदलत नाहीये. व्हॉल्यूम काय म्हणतंय, मी आहे तेवढाच राहणार, मला जागा करून द्या. मला तुम्ही एका बाजूने इकडनं दाबलं मी पलीकडे सरकणार, मला पलीकडनं दाबलं मी अलीकडे सरकणार. ओके. सो when fluid is flowing, at that time such kind of the work we can see in such system. So here 4 factors we need to take into consideration. The first factor is fluid pressure. Fluid चे pressure आहे.
which it exerts on the piston or the plunger. पिस्टन किंवा प्लंजर वर फ्लुइड जे आहे ते एक प्रेशर एक्झिस्ट करतं, प्रेशर पाठवतं. सो दॅट प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ते जे प्रेशर आहे ते कशात आहे? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. देन व्ही इज नथिंग बट द स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ फ्लुइड which is meter cube per kg. F is nothing but the force applied by imaginary piston, and A is nothing but area of cross section of fluid. Now when you want to calculate the work flowing, which is nothing but force into displacement, this is the force, and L is nothing but the length through which you are going to displace. L म्हणजे काय आहे? ती लेंथ आहे की ज्याच्यामधनं डिस्प्लेसमेंट कॅरी होतं. सो हिअर व्हॉट वी हॅव डन ॲडिशनली, वी हॅव मल्टिप्लाइड अँड डिवायडेड दिस F इंटू L बाय एरिया. आता मला सांगा, डिवाइड केलं आणि मल्टिप्लाय केलं, मॅथमॅटिकली त्याचा इम्पॅक्ट काय असतो? 1 sir. 1 म्हणजे काहीच फरक पडत नाही, बरोबर आहे. म्हणून मी काय केलं, ए नी मल्टिप्लाय पण केलं आणि ए नी डिवाइड पण केलं. मीन्स मॅथमॅटिकली देर इज अ नो इम्पॅक्ट ऑन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट वर्क फ्लो. वर्क फ्लोचा फॉर्म्युला काय आहे? फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मी एरियाने मल्टिप्लाय केलं, डिवाइड केलं, मॅथमॅटिकली काही सुद्धा फरक पडणार नाही. ओके. आता फक्त त्याची मी रिअरेंजमेंट पुढच्या इक्वेशन मध्ये केली. सो दिस F into L into A I have put, but the denominator A I have provided to this force. Mathematics is allowing me to shift the denominator because everywhere there is a multiplication. मी असं करू शकतो का? हा डिनॉमिनेटर मधला ए शिफ्ट करू शकतो का? Yes sir. Yes, I can shift it, and I will rearrange this equation by F by A into L into A. Now this F by A is nothing but the pressure. Force divided by area is nothing but the pressure. And length into area is nothing but the volume. So flow work is nothing but pressure into volume. Okay. Here volume is constant. Volume is not going to change. It is controlled volume. म्हणजे व्हॉल्यूम आहे आणि कंट्रोल्ड असल्यामुळे त्यात बदल होत नाही. दॅट्स वाय वी हॅव नॉट टेकन V2 minus V1. जर तिथं V2 minus V1 घेतला असतं तर ते परत 0 झालं असतं आणि वर्क 0 झालं असतं. बट हिअर फ्लो वर्क इज देअर, म्हणजे कंटिन्युअसली लिक्विड एका बाजूने बाहेर काढलं जातं, एका बाजूने आत सोडलं जातं. Means here displacement of the fluid is going on through length L, and here we are not going to take V2 minus V1, and the flow work will be written by the name of PV only, by the formula of PV only. P is the pressure and V is nothing but specific volume of your fluid. Is it understood by you people? Yes sir. Yes sir. So we will move towards now next type, and this next type of the work is free expansion work. Free expansion means what? We are not doing that activity with any kind of the external pressure. आपण स्वतःहून काही वर्क याच्यावर कॅरी करत नाहीये. Consider that there is a vessel. इथे एक वेसल आहे, and this vessel is the sealed vessel. ही वेसल कसा आहे? सील्ड वेसल आहे. ओके.
And here there are two compartments. In one compartment you have filled the gas. एका कंपार्टमेंट मध्ये तुम्ही काय केलेलं आहे, गॅस भरलेला आहे. आणि दुसरं जे कंपार्टमेंट आहे, ओके, that is containing the vacuum. It is not containing any gas. And see that इथं एक आपण कंपार्टमेंट केलंय, and whole vessel is in isolated system. बघा, it is isolated system means you cannot add mass or cannot take out the mass. You cannot add energy or take out the energy, and you have filled the gas inside it. And consider that the V is nothing but initial volume of gas. काहीतरी व्हॉल्यूम जो आहे तो व्हॉल्यूम या गॅसचा या ठिकाणी आपण काहीतरी 1-2 मीटर क्यूब 4 मीटर क्यूब असं गॅस तेवढ्या कंटेनर मध्ये खच्चून भरलेला आहे. And when you will remove this particular partition, हे जे पार्टिशन आहे हे पार्टिशन ज्यावेळी तुम्ही रिमूव्ह करता त्यावेळी ऑब्विसली गॅसचं जे नेचर आहे ते स्प्रेड व्हायचं नेचर आहे. इट इज गोइंग टू बी एक्सपांडेड, अँड बाय एक्सपांडिंग इट is going to spread all over the chamber or all over that vessel or all over that cylinder. सगळ्या सिलेंडर मध्ये तो गॅस काय होतोय, स्प्रेड होतोय. तुम्ही हे पार्टिशन काढून टाकल्यानंतर म्हणजे व्हॅक्यूमची जागा कोण घेतय, गॅस गॅस घेतोय. बरोबर, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आता मला सांगा, व्हॅक्यूमची जागा ज्यावेळी गॅस घेतोय त्यावेळी ती गॅस तिथं सरकल्यानं तुमचं सिलेंडर वगैरे ऑटोमॅटिक सरकेल का? नो सर. तो जागेवरच राहील. तुम्ही पार्टिशन नाहीतर पार्टिशन काढून घेतला आणि सिलेंडर गेलाय झूम करून कुठं तर निघून, असं होतं का? नाही. नो. मीन्स हिअर if you will remove that partition, only gas will expand. It is not going to transfer any energy to the surrounding, or it will not get any kind of the work to the surrounding. Surrounding ला ते वर्क देणारही नाही, सराउंडिंग कडनं वर्क घेणारही नाही. ते आपल्या ठिकाणी जे काय आहे ते स्प्रेड होईल आणि सगळीकडे युनिफॉर्म पद्धतीनं स्वतःहूनच ते सगळीकडे जाईल आणि सिलेंडर विल रिमेन ॲज इट इज. Here you can see that volume is going to be changed throughout the system. See, पहिल्यांदा एवढ्याच पोर्शन पुरता तुमचा व्हॉल्यूम व्ही आहे आणि नंतर ज्यावेळी तुम्ही पार्टिशन काढून टाकता त्यावेळी तुमचं जे व्हॉल्यूम आहे ते स्प्रेड होणार आहे. मीन्स इनिशियल व्हॉल्यूम, फायनल व्हॉल्यूम, देयर मे बी डिफरन्स. सो हिअर प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीज. एकाच कंटेनर मध्ये खच्चून गॅस भरलेला आहे तिथं प्रेशर जास्त आहे आणि जेव्हा गॅस एक्सपांड होतो त्यावेळी त्याचं प्रेशर जे आहे ते कमी होतं. बट इट विल नॉट ट्रान्सफर एनी वर्क टू द सराउंडिंग, or it will not get any work from the surrounding, so that here total work done is going to be 0, but PDV is not equal to 0. Volume difference is going to be observed, pressure difference is going to be observed. So here the work is 0, but the PDV is not equal to 0. जर तसं बघायला गेलं तर गॅस स्वतःहून कोणतंही काम, कोणतंही कार्य सराउंडिंगशी करत नाही, करताना दिसत नाही. ओके, सो हिअर dW is equal to 0 and PDV is not equal to 0. So this is the sixth type of the work, that is free expansion. And all these 6 things, असा आहे का फक्त 6 थिंग्स आहेत? नाही आहे. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ द वर्क वी आर गोइंग टू सी इन आवर डे टू डे लाईफ. रिव्हॉल्वर मधनं सुटलेली गोळी,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आहे, त्याच्याने त्या गोळीचं वर्क किती असणार आहे हे आपण पाहू शकतो. धनुष्यामधनं ताणलेला बाण, you can see how much work will be done by that particular arrow. घरामध्ये पेटवलेला गॅस, ते प्रोव्हाइड करत असणारी हीटचं कन्व्हर्जन जे वर्क मध्ये होतं ते वर्क. सच मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न as a type of the work, but these 6 works are related with the concept of thermodynamics, and that's why, my friend, only these 6 types of the work are there for our study. Okay, so let us move towards the next slide, and these next slides are very important. You are knowing all the things about it, but just this is one kind of the refreshing the knowledge part we are going to do. Next thing is about the heat. Heat म्हणजे काय? उष्णता. Heat म्हणजे काय? उष्मा. Okay, what do you mean by heat? So here heat is defined as the form of energy that can transferred across the boundary by the virtue of temperature difference. Heat is defined as energy in transit. These two things are providing the information regarding with the heat. When there is a temperature difference in between two bodies, then energy can be transferred from the hot body to cold body. We have seen, we have understood, we have learned this concept many times. At the beginning of this particular chapter only, I have provided you the we can say that one example related with this coffee glass, coffee mug. Okay, are you remembered it? Yes, sir. Yeah, आपण काय करतो, कॉफी भरून ठेवली, नुसती ठेवून द्या तुम्ही कुठेही, ठेवल्यानंतर जे ऑटोमॅटिक गार होते. का गार होते? बिकॉज देर इज अ हीट ट्रान्सफर. and why there is a heat transfer? Due to the temperature difference. Atmospheric temperature आणि कॉफीचं टेम्परेचर, या दोन्ही टेम्परेचर मध्ये आपल्याला डिफरन्स आढळतो, आणि हॉट बॉडीकडे कोल्ड बॉडीकडे, हॉट बॉडीकडून कोल्ड बॉडीकडे हीटचं जे काही आहे ती ट्रान्झिशन इट इज गोइंग ऑन. अँड दॅट्स वाय द हीट इज इन द फॉर्म, म्हणजे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट is supplied to the environment. मी हा ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे मुद्दा. I will not spend lot of time on it. So it is defined as energy in transit. Transition mode मध्ये ही एनर्जी आहे. Heat can be transferred by 3 modes: conduction, convection and heat can be transferred by 3 modes: conduction, convection and Radiation. radiation. Absolutely correct. Okay, so the SI unit of heat is a joule or kilojoule. And the rate of heat transfer, once again this word has exist here, rate म्हणजे काय? Time factor ज्यावेळी, yeah, with respect to time. So when you will divide this joule by second, it will get into watt. And when you will divide the kilojoule with per second, it will convert into kilowatt. Okay, that particular part I have taught you in the previous slides. And here, whatever things you have learned hence before, I will tell you whatever things you have learned about the sign convention in the 12th, forget it. For the engineering point of view, we have taken heat supplied to the system is positive. जेव्हा तुम्ही एखाद्या ऑब्जेक्टला हीट देता त्यावेळी ते आपण काय करतो, काय कन्सिडर करतो? पॉझिटिव्ह हीट कन्सिडर करतो. आणि ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या ऑब्जेक्ट मधनं हीट बाहेर घेता, काढून घेता, ट्रान्सफर करता, त्यावेळी आपण त्याला निगेटिव्ह हीट कन्सिडर करतो. सो हीट सप्लाइड थ्रू द सिस्टम इज कन्सिडर्ड ॲज द पॉझिटिव्ह, and heat rejected by the system is considered as a negative heat. Have you understood the things about the heat? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Just a minute. Now we will move towards the next slide, and it is very important slide
because it will tell us about similarities between heat and work and differences between heat and work. Okay, सिमिलरिटीज वर्क आणि हीट ह्याचं ऑलवेज कन्व्हर्जन चालू असतं. तुम्ही काही वर्क केलं तर हीट जनरेट होते किंवा हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते. हीट ज्यावेळी ऍब्सॉर्ब केली जाते किंवा रिजेक्ट केली जाते त्यावेळी वर्क घडतं. तर दोन्ही फार क्लोजली कनेक्टेड थिंग्स आहेत. And we will see what are the similarities between heat and work. The first two similarities are related with the boundaries of it. Heat and work is always observed at the boundary of the system. And that's why heat and work are boundary phenomena. हे लक्षात ठेवा फक्त. Okay. Second, heat and work are not a property of the system. हीट आणि वर्क प्रॉपर्टी नाही आहेत. ओके, दो इट इज यू कॅन मेजर इट. हीट पण तुम्ही मेजर करू शकता, वर्क पण मेजर करू शकता, बट दॅट इज नॉट द प्रॉपर्टी. अँड व्हाय इट इज नॉट प्रॉपर्टी? बिकॉज दिस हीट अँड वर्क आर नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युअर सिस्टीम. हीट आणि वर्क तुमच्या सिस्टीमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत का? तर नाही आहेत. पण ज्या पद्धतीनं प्रॉपर्टी वी कॅन मेजर, इन द सेम वे यू कॅन मेजर दी हीट अँड वर्क. ओके, बिकॉज इट हॅज युनिट, यू कॅन चेक हाऊ मच heat is transferred, you can check how much work is carried out. Then heat and work cannot be stored by the system. heat आणि वर्क जे आहे ते स्टोअर केलं जात नाही, ते इमिजिएटली रिजेक्ट होतं. तुम्ही कप घेतला, ठेवला गरम, त्यामध्ये कॉफी ओतली, तर कॉफी असं म्हणत नाही, नाही बाबा आता मूड नाही आहे, आय विल नॉट मूव्ह फ्रॉम दिस बाउंड्री, मी थोडा वेळ इथंच थांबते, असं होत नाही. as soon as you are going to keep the hot coffee mug in the environment, immediately heat transfer is going to be started. लगेचच heat transfer चालू होते, work done होतं. So you cannot store the heat and work. Both heat and work are energies in transit. मगाशीच एनर्जी इन द ट्रान्झिट काय ते सांगितलं की जिथं तिथं डिफरन्स आढळतो तिथं इमिजिएटली हीट फ्लो व्हायला चालू होते, आणि हीट फ्लो व्हायला चालू झाली की वर्क कॅरी होतं. बोथ हीट अँड वर्क आर इन एक्झॅक्ट डिफरन्शियल्स. हीट आणि वर्क तुम्ही एक्झॅक्टली डिफरन्शिएट करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, समजा मी 10 लिटर पाणी तापवलं आणि त्या 10 लिटर पाण्याचं तापमान सपोज इट इज ऍट 100 डिग्रीज, बिकॉज इट हॅज रिच्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट. असं समजा की ते बॉइलिंग पॉइंट पर्यंत रीच झालंय, अँड इट हॅज टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर किती आहे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं टेम्परेचर आहे त्याचं. आता मला सांगा, ते 10 लिटर पाण्याचं टेम्परेचर 100 डिग्री आहे. जर मी इमिजिएटली त्यातलं 5 लिटर पाणी दुसरीकडे काढलं आणि 5 लिटर पाणी भांड्यात ठेवलं, तर मला सांगा त्याची जी हीट आहे ती डिवाइड होणार आहे का? म्हणजे 50 डिग्री 5 डिग्री पाण्याचं 5 लिटर पाण्याचं टेम्परेचर 50 डिग्री, 5 लिटरचं 50 डिग्री, असं होतं का? नाही, दोन्हीचं टेम्परेचर सेम राहतं. मीन्स यू कॅनॉटली एक्झॅक्टली डिफरन्शिएट दॅट हीट अँड वर्क. Then their magnitude depends upon the path followed by the system. Yesterday we have seen it. Path followed by the system. म्हणजे त्याचा जो ग्राफ आहे त्या ग्राफचा खालचा रिजन म्हणजे काय असतं? हीट किंवा वर्क. इफ you are going to refer the PV diagram, the curve, the area under this curve of the PV diagram is nothing but the work, आणि area under the TS curve is nothing but your heat. So it depends on the path, it not depends on the state. So both are the path functions. So these are the similarities between heat and work. Okay, and what are the differences between heat and work? First difference, so when heat is flowing, then temperature difference is required. ज्यावेळी हीट फ्लो होते त्यावेळी टेम्परेचर डिफरन्स पाहिजे. इफ देयर इज अ नो टेम्परेचर डिफरन्स, नो हीट ट्रान्सफर. दोन्ही
एखाद्या सिस्टीम मध्ये तुम्ही दोन सेम टेम्परेचरचे किंवा सेम हीटचे ऑब्जेक्ट आणून ठेवले, सो इट विल नॉट ट्रान्सफर द हीट. ते हीट काय करतात, ट्रान्सफर करत नाही, बिकॉज इट हॅज सेम हीट, सेम टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर डिफरन्स इज देअर, then and then only heat transfer will be carried out. Keep in mind. But for the work, such thing is not required. वर्क साठी कसल्याही पद्धतीचा टेम्परेचर डिफरन्स लागतोच, अशातला भाग नाही. देन साइन कन्व्हेन्शन ऑफ द हीट अँड वर्क आर डिफरंट. साइन कन्व्हेन्शन त्याचं जे आहे ते बदल आहे. हीट ज्यावेळी सप्लाय होते त्यावेळी पॉझिटिव्ह होते, म्हणजे सिस्टीमला हीट दिली जाते त्यावेळी पॉझिटिव्ह होते, आणि सिस्टीमला ज्यावेळी वर्क केलं जातं त्यावेळी ते निगेटिव्ह असतात. तो साइन कन्व्हेन्शन्स आर डिफरंट. देन क्वालिटेटिव्ह डिफरन्स, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्सचा आपण जर विचार केला तर काय डिफरन्सेस आहेत, दीज आर मेन्शन्ड इन दिस क्वालिटेटिव्ह डिफरन्स पार्ट. हीट अँड वर्क आर नॉट कम्प्लिटली इंटरचेंजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हीट अँड वर्क यू कॅनॉट कम्प्लिटली इंटरचेंज. तुम्ही हीट आणि वर्क पूर्णपणे 100% एकमेकांमध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही. अँड दॅट्स वाय द कन्सेप्ट ऑफ इफिशियन्सी हॅज कम आउट. तुम्ही जेही काही बर्न करता ते 100% बर्न होऊन 100% ऊर्जा देत नाही. ओके, वर्क कॅन बी कम्प्लिटली कन्वर्टेड इन टू हीट, बट कम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ द हीट इन टू द वर्क इज नॉट पॉसिबल. आणि म्हणून वर्कला काय म्हणलेलं आहे, हाय ग्रेड एनर्जी म्हणलेलं आहे, आणि हीटला काय म्हणलेलं आहे, लो ग्रेड एनर्जी असं म्हटलेलं आहे. ओके, ही वर्क इज हाय ग्रेड अँड हीट इज लो ग्रेड. ओके, कम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इन टू हाय ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल. लो ग्रेड एनर्जीची हाय ग्रेड एनर्जी मध्ये कन्वर्जन करणं पॉसिबल नाही, पण हाय ग्रेड एनर्जीचं लो ग्रेड एनर्जी मध्ये कन्वर्जन करणं पॉसिबल आहे. मी गमतीने एक उदाहरण नेहमी देत असतो लो ग्रेड एनर्जी आणि हाय ग्रेड एनर्जी समजण्यासाठी. ते उदाहरण मी आता देतोय. असं समजा C division students are also joining this lecture. I welcome them. So they can also listen it. Work is a high grade energy and heat is low grade energy. So conversion of low grade energy to high grade energy is not possible, but conversion of high grade energy to low grade energy, it is possible. So this is about the difference between heat and work. Now both divisions